ഏവർക്കും ഹയർ ലേണിംഗ് സാത്തിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് നാപ്പിയേഴ്സ് ബോൺസ്. ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളെ പാക്കേഴ്സിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. എവല്യൂഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വരെ കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നാപ്പിയേഴ്സ് ബോൺസ് തൊട്ടാണ്. ജോൺ നാപ്പിയർ വാസ് എ മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ who devised a set of numbering rods known as Napier's bones in 617 AD. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. കൂടാതെ നിങ്ങൾക്കുള്ള വേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. John Napier was a mathematician who devised a set of numbering rods known as Napier's bones in 1617 AD, by which a multiplication problem could be easily performed. അല്ലെ, ജോൺ നാപ്പിയേഴ്സിന്റെ നാപ്പിയേഴ്സ് ബോൺസ് ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ദീസ് നമ്പേർഡ് റോഡ്സ് കുഡ് പെർഫോം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എനി നമ്പർ ബൈ നമ്പർ ഇൻ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് 2 to 9. There are 10 bones corresponding to digits 0 to 9 and a special 11th bone that is used to represent the multiplier. 11th bone എന്തിനെ represent ചെയ്യുന്നത്? മൾട്ടിപ്ലയറിനെ represent ചെയ്യാൻ. This device was known as Napier's bones. ഈ ഒരു ഡിവൈസിനെയാണ് നമ്മൾ നാപ്പിയേഴ്സ് ബോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആരാത് കണ്ടുപിടിച്ചത്? ജോൺ നാപ്പിയർ also invented logarithm in 1614 that reduced tedious multi-digit multiplications to addition problems. A representation of Napier's bones is given. Representation of Napier's bones is given in figure 1.3. The strips of Napier's bones are the timetables. And പിന്നെ strips of Napier's bones. Napier's bones is strip എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Timetable. Each square gives 2 into number, 3 into number and so on. But the tens and units are written above and below a slanting line respectively. Napier's bones is good for multiplying long number by single digit number. Let us multiply 4 to 5, 9 to 8 by 7. First take the strips of 4, 2, 5, 9, 2 and 8 and fit them into the frame. ഒരു ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. Look at the squares next to 7. On the side, it is colored green in figure 1.4. Now read the digits. A number within slanting lines must be added. So the answer is 2 into 8 plus 1, 4 plus 3, 5 plus 6, 3 plus 1, 4 plus 5 into 6 or 297. 11, 496. All the digits except 11 are in their position. 11 needs to have 10 carried to the left. This makes 29 into 7 plus 1, 1496 or 29811496, which is the correct answer. അങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി. 7 ഇൻറ്റു ഇത് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? കണ്ടോ, ഈ ഒരു പച്ച ഇതിലുള്ളത് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെയാണ്. ഇനി അടുത്തത് എന്താ? പാസ്കലിൻ ബ്ലേസി പാസ്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് പാസ്കലിൻ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബ്ലേസി പാസ്കൽ വാസ് എ ഫ്രഞ്ച് മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് മോഡേൺ സയന്റിസ്റ്റ് to develop a calculator. In 1642, at the age of 19, he developed a computing machine that was capable of adding and subtracting two numbers directly and that could multiply and divide by repetition. Pascal invented this arithmetic calculator to assist his father in his work as a tax collection supervisor. This machine was operated by dialing a series of wheels, gears, and cylinders. He called it Pascaline. Figure 1.5 shows a Pascal. That's Pascalin's machine. Consider adding the numbers 20 and 81 using Pascaline. Initially, the Pascaline will be set to 0 for all the 6 digits. To dial 20, you must have to put your finger into a space between the spokes next to the digit 2 of the second wheel and rotate the wheel in clockwise direction until your finger strikes against a fixed stop
on the bottom of the wheel. This rotation transmits the value of 2 into the second window from the right. Now the mechanics will display number 0020. To dial 81, put your finger into the space between spokes next to digit 8 of the second wheel and rotate it. After the second drum reaches number 8, the gears inside Pascal will carry to a next drum 1 unit and the third drum of the machine will rotate by 1/10. So after the end of dialing number 8, machine will display the number 100. Now put your finger into the space between the spokes next to digit 1 and rotate in the same way you did before. Now the machine will display the number 0101, which is the final result of addition. ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക. കണ്ടോ, ഇതൊരു സ്പോക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഡയലിംഗ് ദി ഡിജിറ്റ് ഓഫ് 81. പിന്നെ അതേപോലെ സം ഓഫ് 20 ആൻഡ് 81 101 ആസ് പാസ്കൽ. നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെയാണ്. ലേബ്നിറ്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റർ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ടാസ്ക് ആണ്. Leibniz calculator. അടുത്ത എന്താണ്? Leibniz calculator. In 1673, the German mathematician philosopher Gottfried Wilhelm von Leibniz designed a calculating machine called Step Reckoner. Step Reckoner expanded on Pascal's ideas and extended the capabilities to perform multiplication and division as well. Leibniz successfully introduced this calculator onto the market. His unique drum-shaped gears formed the basis of many successful calculator designs in later years. ഇവര് ലേബ്നിറ്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റർ, ഈ ജർമ്മൻ മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ഈ ലേബ്നിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് പാസ്കൽസിന്റെ ഐഡിയാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത എന്താണ്? ജക്കാർഡ്സ് ലൂം. ദ ജക്കാർഡ് ലൂം ഇസ് എ മെക്കാനിക്കൽ ലൂം ഇൻവെന്റഡ് ബൈ ജോസഫ് മേരി ജക്കാർഡ് in 1801 that simplifies the process of manufacturing textiles and with complex patterns. The loom is controlled by punch cards with punched holes and row of which corresponds of one row of the design. Multiple rows of holes were punched on each card and many cards that compose the design of the textile are joined together in order. Jacquard's loom not only reduced the amount of human labor but also allowed to store patterns on cards to utilize again to create that same product. These punch cards were innovative because the cards had the capability to store information on them. This ability to store information triggered the computer revolution. Punch card concept was adopted by Charles Babbage to control his analytical engine and later by Hermann Hollerith. ഈ കീബോർഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാലത്തിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതാണ് പഞ്ച് കാർഡ്. അതിൽ ഹോൾ നോ ഹോൾ, ഹോൾ നോ ഹോൾ അതായിരുന്നു കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഡാറ്റ ഹോൾ ഹോൾ നോ ഹോൾ. ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ എന്താ, ഹോൾ ഉണ്ടാവും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല. ആ ഒരു 01 എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ കീബോർഡ് വരുന്നതിന് മുന്നേ ഉപയോഗിച്ചതായിരുന്നു പഞ്ച് കാർഡ്. അതിന് പിന്നെ കീബോർഡ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പഞ്ച് കാർഡ് റിലീസ് ചെയ്തത്. ഡിഫറൻസ് എഞ്ചിൻ. ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടുവേർഡ്സ് ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വാസ് മെയ്ഡ് ബൈ എ മാത്തമാറ്റിക്സ് പ്രൊഫസർ ചാൾസ് ബബാഷ്. ഈ ചാൾസ് ബബാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സ് പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു അവര് അല്ലെ. അവരാണ് ആദ്യത്തെ മിഷനാണ് ഡിഫറൻസ് എഞ്ചിൻ. ഹി ഡ്രീംഡ് ഓഫ് റിമൂവിംഗ് ദ ഹ്യൂമൻ എലിമെന്റ് ഫ്രം ദ കാൽക്കുലേഷൻസ്. He realized that all mathematical calculations can be broken up into simple operations which are constantly repeated and these operations could be carried out by an automatic machine. അങ്ങനെ അവരുടെ ബിലീഫ് ആയിരുന്നു എന്ത്, എല്ലാ കാൽക്കുലേഷൻസും സിമ്പിൾ ആക്കിയിട്ട് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീൻ കൊണ്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത്. ചാൾസ് ബബാഷ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വർക്കിംഗ് ഓൺ എ ഡിഫറൻസ് എഞ്ചിൻ that could perform arithmetic calculations and print results automatically. In 1822, Babbage invented the difference engine to compile mathematical tables. On completing it, he conceived the idea of better machine that could perform not just one mathematical task but any kind of calculation. അടുത്ത എന്താണ്? എനാലിറ്റിക്കൽ എഞ്ചിനാണ് അടുത്തത്. അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് എഞ്ചിൻ ചാൾസ് ബബാഷിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ചാൾസ് ബബാഷ് മാത്തമാറ്റിക്സ് പ്രൊഫസറിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രൊജക്റ്റ് വരെയായിരുന്നു ഡിഫറൻസ് എഞ്ചിൻ. പക്ഷെ അത് അത്ര ഇതായില്ല. Analytical engine. In 1833, Charles Babbage started designing the analytical engine. ഇത് ഏത് കൊല്ലായിരുന്നു? 1801 അല്ലെ. അതിനുശേഷം ഇത് 1822 ഇത് ഡിഫറൻസ്. 1801 അല്ല, 1822. അത് അത്ര സക്സസ് ആവാത്ത കാരണം അവരെന്ത് ചെയ്തു? 1833 അനാലിറ്റിക്കൽ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഷീൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തു. ദ റിയൽ predecessor of the modern day computer.
ഇപ്പത്തെ ഈ യുഗത്തിലെ മോഡേൺ ഡേ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഒരു മുൻകാലത്തിലുള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു. അനാലിറ്റിക്കൽ എഞ്ചിൻ മാർക്സ് ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫ്രം അരിത്മെറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻ to general purpose computation. The analytical engine has many features found in the modern digital computer. The engine had a store, memory, the engine had a store, like memory എന്ന് പറയും, where numbers and intermediate results could be stored and a separate mill, അല്ലെങ്കിൽ processor. ഇപ്പൊ അതിലെന്താ CPU എന്നാണ് പറയുന്നത്. പണ്ട് കാലത്ത് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? Mill, where automatic processing could be performed. The input-output devices were in the form of punch cards containing instructions. These instructions were written by Babbage assistant Augusta Ada King, the first programmer in the world. അവരെ എന്ത് പറയും? ലേഡി അഡ അഗസ്ത ബൈറോൺ എന്ന് പറയും, ലേഡി അഡ അഗസ്ത ലവ്ലേസ് എന്നും പറയും. Owing to the lack of technology at that time, the analytical engine was never built, but Babbage established the basic principles on which today's modern computers work. Charles Babbage's great inventions, a difference engine and analytical engine, earned Charles Babbage the title father of the computer. ആദ്യം ചാൾസ് ബബാഷ് വർക്ക് ചെയ്ത പ്രൊജക്ട് ഏതായിരുന്നു? ഡിഫറൻസ് എഞ്ചിൻ ആയിരുന്നു. പിന്നീട് അവര് എന്ത് ചെയ്തു? 1833 അനാലിറ്റിക്കൽ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊജക്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്തു. പക്ഷെ ആ കാലങ്ങളിൽ ടെക്നോളജി അത്ര അഡ്വാൻസ്ഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതത്ര ഒരു പ്രോഗ്രസ്, ഒരു പേരെടുക്കാനോ ഒന്നും സാധിച്ചില്ല. പക്ഷെ പിന്നീട് ഉള്ള കാലങ്ങളിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ യുഗത്തിൽ വന്നപ്പം അതിലാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഇൻപുട്ട് പ്രോസസ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതും അത് പിന്നീട് എന്തായി മാറി? അത് പിന്നീട് ചാൾസ് ബബാഷിനെ ഫാദർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന പേര് കൊടുക്കാനും സാധിച്ചു. അടുത്ത എന്താണ്? ഹോളറിത്ത് മെഷീൻ. ഇൻ 1887 an American named Herman Hollerith fabricated the first electromechanical punch card tablet that used punch cards for input, output, and instructions. The card had holes on them in a particular pattern, having special meaning for each kind of data. In 1880s, the US Census Bureau had huge amounts of data to tabulate. It could take at least 10 years to analyze population statistics manually. Herman Hollerith's greatest breakthrough was his use of electricity to read, count, and sort punch cards whose holes represented data. His machines were able to accomplish the task in 1 year. In 1896, Hollerith started the Tabulating Machine Corporation, which after a series of mergers became International Business Machine, IBM Corporation, in 1924. ഹോളറിത്തിന്റെ മെഷീനാണ് പിന്നീട് ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് മെഷീൻ IBM കോർപ്പറേഷൻ 1924 ആയത്. മാർക്ക് വൺ in 1944, Howard Aiken, in collaboration with engineers in IBM, ഈ IBM ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് മെഷീൻ അവരായിട്ട് 1944 കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് എ ലാർജ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇലക്ട്രോമെക്കാനിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിട്ട് ആദ്യത്തെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇലക്ട്രോമെക്കാനിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാണ്? മാർക്ക് വൺ. Aiken's machine called the Harvard Mark I, based on Babbage analytical engine, handled 23 decimal place numbers and could perform all 4 arithmetic operations. It was pre-programmed to handle logarithms and trigonometric functions. Using Mark I, 2 numbers could be added in 3 to 6 seconds for input and output. It used paper tape readers, card punch, and typewriters. Okay, ഇനി നമുക്ക് പറയാം the Sumerian number system is also known as Babylonian number system. What are the features of Hindu number Arabic system? അതിവിടെ നോക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച കാര്യമാണ്. എല്ലാവരും ഈ ഒരു പേജിലേക്ക് വരിക. Hindu Arabic number system actually organized in India around 1500 years ago. It was a positional decimal number system and had a symbol for 0. This invention was indeed be termed to one of the India's greatest contribution to the world. Later on, many of the countries adopted this numeral system. Now let us discuss evolution of computing mechanics. ഇതാണ് ഇതിൽ നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ച എന്താണ്? ഹിന്ദു അറബിക് ന്യൂമറൽ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് 10, 100, 1000, 10,000 എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്കേ പഠിക്കാൻ ഇടയായത്. ഓക്കെ,
how is zero represented in Babylonian number system? ആ ബാബിലോണിയൻ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ സീറോനെ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് ആയിട്ടായിരുന്നു കൺസിഡർ ചെയ്തത്. ഹു ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമർ ഓഫ് ദ വേൾഡ്? ലേഡി അഡാഗസ്ത ബൈറോൺ, ലേഡി അഡാഗസ്ത ലവ്ലീസ്. ബൈറോൺ എന്ന് പറയും, ലവ്ലീസ് ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ദ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷീൻ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ബ്ലേസി പാസ്കൽ ഇസ് നോൺ ആസ്, ബ്ലേസി പാസ്കൽ കണ്ടുപിടിച്ച മെഷീന്റെ പേരെന്താണ്? പാസ്കലിൻ എൻജിൻ അല്ലേ? നാപ്പിയേഴ്സ് ബോൺസിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചു പാസ്കൽ. ബ്ലേസി പാസ്കൽ കണ്ടുപിടിച്ച മെഷീന്റെ പേരെന്താണ്? പാസ്കലൈൻ. പാസ്കലൈൻ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്തിട്ട് തീർക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജനറേഷൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ്. അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം ഞാൻ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുക, പഠിച്ചു തുടങ്ങുക. Enjoy learning. Stay safe, stay blessed.